Erokamano nyakwara Ramogi geno mara ni intiere kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi Tv. Odiochieng' mar 29 dwe mar 11 2023 kendo odiochieng' nyakwara Ramogi ma waparoe bedo ayamo kuom higni 2 koro sani. Odiochieng' ma kama nyakwara Ramogi e higa mar 2021 piny ne ochacho ni kelo jaluo manyien e boma kachiel kod machiegni kodi. Ne orwak jaluo manyien e Nairobi kendo nokel ni jaluo manyien e dala ni kokalo wang' jowi mari manyien. Jaluo ni iluongo ni Ramogi Tv. Mane momiyo wan ka nyakwara Ramogi gi nyadhi kachiel kod mor mar bende dhiali kum sebedo gi sinani mar bedo kodwa kendo bedo jamaru higni 2 mosekalo gi pak kendo happy birthday ni Ramogi Tv nyakwara Ramogi. In bende mane chako kodwa e tiende chieng' mokwongo anyisi ni happy birthday kinde ma Ramogi Tv kro ni e hike mar 2. Mora nyamar bedo kodi kendo e odiochieng' ni mokwongo waida ne thuond weche ma wamiyo pek weche manyien mag Migago. Jodak ma Wahambla ne obedo gi kinde matek bang' aora Rang'wen pong' ma omuomo kendo kelo ula moketho mwandu. Kama kuna kuweko saa hizi mahakama inatoa uamuzi kama hiyo, kumaanisha Attorney General, mkuu wa sheria afanye kazi yake vilivyo, kwa sababu unaona kesi mingi ziko kotini. Moko kuom jopiny ma Kabarnet oseyo Attorney General ni ok ng'ad rieko maliw ne sirikal ewi chike kendo miyo sirikal yudore kama diny kaka nyotimore gi chik mar usuru. Geno nitie ne jopiny ma Bungoma ka koro irito ni kambi sukari man Nzoia chako tiyo kendo ayanga juma manyien. Dakika 60 mag weche manyien mag Migago chakore sani nyakwara Ramogi. Bed thuolo mar loso koda e namba 3600 kata bende nyalo wuoyo koda kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jodak e gweng' ma nonindo kotok aora ma Rang'wen muoch kendo donjo e udi. Riwruok mar Kenya Red Cross kanyakla kod kaunti ma Homa Bay nochuno mondo mi odonje e daro jopiny chuny otieno nyaka sikund primar mar Rang'wen. Jotelo mag gwengego kwayo jopiny mondo obed motang' ni pi mar oula mapek kendo odhi kuonde ma bet oting'ore gi malo. Situation is not just here. It has been reported from the areas of the entire Rachonyo North, Lambo areas, Ruma Kaksingri, way into Gwasi North, into Ndiwa. So we are facing a mega problem here in Homa Bay. We are responding together with the national government here in Homa Bay to the best of our ability and our partners, the Red Cross. But the impact here is huge. Just want to tell the residents of the county that please move to higher grounds. For those who are affected this evening, we confirm that the county team is coordinating efforts to assist them with some few supplies, particularly for tonight. We've asked the school to open classrooms to ensure that they get a place to put up tonight. Kuyo kwa jodak ma Kariwa koda Kereko e county e karchungur bura maga Tundu North bang dichuo majagni 30 kwetonge mane aora ma Karimenu mane opong'o dhiambo manyoro. Wachore ni Eric Njoroge nyoitonge mane bang kier kuom hai marach ka otumo pi aorano. Kalore kod jodak Rio ne omako Njoroge kinde mane obaro yien kod nergi kama ne owuok mondo dhi omodh pi aorano. Achiel kuom jodak ma kanyo Paul Gisharo ne owacho ni kinde malach Njoroge osebedo katiyo kod aorano mar sombo yien ka otere ndara.
Huyu jamaa rafiki yangu tulikuwa tunabeba bao. Tukapeleka bao mara ya kwanza na tukarudi mara ya pili. Kurudi mara ya pili kufika katikati yeye akaniambia amesikia kiu ya maji. Nikamwambia basi yeye aenda kunywa maji. Mimi wakati nimeenda nikafikisha yangu kurudi, nikaona huyu jamaa amekaa sana. Nikakuja nikaenda mahali alikuwa anakunywa maji. Nikampata pale. Wakati ameenda kukunywa maji, akaniambia bye bye na akabebwa na hiyo maji. Sasa niko na huzuni kwa venye ameenda na tulikuwa na yeye. Kuna watu wengi sana wameanguka huko, wamekufa. Unajua huwezi kuwa unaenda unatarajia unaenda kukufa. Kama huyo kazini yangu alikuwa tunaenda shughuli ya kazi, akaanguka kwa maji, kamteremsha akakufa. Gwenge ma Gatundu nyaka Ramogi wadhi nyaka e gwenge ma Tharaka kama weche mag wuoth kaachiel kod ohala ne ochung' otieno ma ngima e alwora ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi bang' koth maduong' mane ochwe kelo pong' mar aora Mokodhima. Ng'eny jodak ne ok nyal chopo e udi mage ka moko ne ochuno mondo oyor aorano mane opong' kod pi. Maneno ya biashara pande hizo juu unaona mpaka hiyo magari yote yanabeba mali ya kupeleka pande ile na hakuna nafasi ya kuvukia hapa sababu biashara sasa si unaona inakuwa mabana. Mimi nafanya kazi huko Dhite na nimetoka Mokodhima, nilikuwa nataka kwa shamba nikakuja kuvuka Kakodhima ukitoka Mokodhima kwenda nyumbani. Mimi nikapata Kakodhima kamefulika maji, huwezi mahali pata mahali pa kuvukia. Watu wameshangaa, kila biashara imekoma, magari yamewekwa upande mwingine. Kila watu ni kushikilia mdomo. Tunashangaa tulichagua MP wetu nani njinjia kwa wapi? Sababu hii ni ibu dogo dogo atuwekea kama watu wa Mokodhima want. Tumepiga kura so tulitokea 100% we voted for him. Lakini hatuoni matumaini, sisi tunatia sasa tunaenda wapi? Hata kukiwa kuna ambulance inakuja saa hii kazi yote imesimama juu ambulance iwezi pita peleka mgonjwa mahali. Na tulikuwa tunaenda nyumbani lakini saa hii hatuwezi enda. Tutalala Mokodhima market sababu ya hii branch. Wanasiasa wetu wote wa ward na wale wa constituency na mangabana tukiwaambia watutengenezee wanatuambia tukiwapigia kura watatutengenezea lakini hawatengenezi. Sasa tunataka wachukue hatua watengeneze. Hata sisi hatutaenda nyumbani leo. Na wale kina mama wako na watoto, sivyo watoto watalala namna gani? Wadhi nyime nyaka Ramogi wangi weche motendore kod weche mag osuru mag udi. Moko kuom jopiny Manandi sa Attorney General kod jong'ad rieko mamoko ne sirikand Kenya Kwanza kuom rem timo tich mong'ith bang' doho mamalo koni osuru mar siro gedo mag udi manengogi yot mag 223 ok oluwore kod chike mathurka. Giwacho ni ng'eto mar doho nyoyango ni Attorney General ok osebedo kasomo paro maliw ne sirikand William Ruto. Kagiloso e boma ma Kapsabet, gikwayo piny owacho mondo many yore mamoko mag choko osuru maok ohinyo oganda jo Kenya. Serikali wanafanya hivyo ni kuonyesha kwamba hii serikali haikuwa tayari kuongoza. Uongozi wao pia kuna dorasari. Kama kuna kuweko saa hizi mahakama inatoa uamuzi kama hiyo, kumaanisha Attorney General, mkuu wa sheria afanye kazi yake vilivyo. Kwa sababu unaona kesi mingi ziko kotini. Kumaanisha kwamba hakuna advice ya kisheria kwa rais. Rais anatumia tu mamlaka yake ya kuwa rais kutoa maoni na kutoa vile anataka Kenya endelee. Kwa hivyo naomba ya kwamba mpangilio wa aina hii ya mambo ya ujenzi ipelekwe polepole na ipangiliwe na ipitie kwanza kwa njia ya sheria, iende bungeni, ikubalike na iletwe, ndio sasa iwekwe sahihi ya kwamba haya mambo yamekubalika kisheria na ipelekwe kwa njia nzuri ambayo haitaadhiri nchi na uongozi
wa kiongozi ambayo tumemweka madarakani. Unajua mambo kama haya yakifanyika namna hiyo na iletwe mbele ya sheria na ije ionekane ya kwamba ilifanyika kimakosa, inaadhiri hata wale waliopiga kura kama sisi. Huyu mtu ambaye amewekwa kuwa mkuu wa sheria anafanya kitu gani? We cannot follow the unformulated articles that was not documented or that was not brought to public participation. I think this one is of good to the people who are salaried, because those people are the compliance of those taxes because they are working for the state. Chenro mag ohala e kaunti man Nzoia igeno ni kata e kaunti ma Trans Nzoia igeno ni biro dok e wang'e Nyakwa Ramogi. Kata chenro mag ohala e gwenge mag Nzoia igeno ni biro dok e wang'e kaluwore kod yaworego kambi sukari man Nzoia. E romo kod jofwambo, jakom mar board mar kambino Alfred Kangati ojiwo jopur niang' mondo chwal nyingegi ni mar giloso maber koda ka nengo mar nyiewo niang'. Omedo ni piny owacho nowito oko gowi maromo bilion 47 mane kambino ni godo, komedo ni gopi jopur kod jotije kambino to ibiro chul kapok oromo Christmas. And tumesema kuanzia next month moving forward we are going to have established and poaching and a unit here kali sana. Sasa mtu akifanya mchezo atanakuja kuiba miwa yetu. Seeing how we have suffered, farmers have suffered, na staff are suffering, itakuwa shauri yake. Hatutakuwa mpole kwake. Okay? Because even importing sugar from other COMESA countries is not possible. It's not viable. They also don't have enough. If you are following, even India, they have put a cap to that matter. So that's why we are working frantically and looking at long term. So tunawaomba kabisa wakulima wetu turudi shambani. That is where we are going to get money. Na tukirudi shambani, hii bei ya shilingi 650 for sure tukipiga hesabu tunaona kwamba itatuletea pesa. Mimi pia naye nimeingia shambani. Hata mimi nimetafuta shamba pande hii na ninaanza kupanda miwa. Kwa hivyo ninawaomba kabisa wakulima wetu. And remember, even when Mumias and Nzoia and other factories were crashing to capacity, still we could not meet the demand, the sugar demand. So now, if that was then, what of now, when we are having a very big challenge of raw material? That's where the problem is. So this is a challenge we have to live with for some time, and I want to encourage you. Sirikand kaunti ma Siaya ochako chenro mar chwalo nyithi rech nembe mayudore e kaunti no koting'o nyaka nam ma Kanyaboli mar konyo jiwo pith mar rech. Kata kamano, gavana ma Siaya James Orengo ogolo ote ewi keto rechgo e nam Lolwe, kata nyiso to mar ewi keto rechgo e nam Lolwe kaluwore kod weche mag arita to kod monj mitimo kinde ka kinde kod apisa mawuok e piny mar Uganda. Orengo ne owuoyo e nyasi mar dhialo odiechieng' mar pith mar rech manotimore e gwenge ma Leunda. Omedo jiwo sirikal mondo otiek ywaruok e kind jolupo to kod obila mawuok e piny Uganda. The most important thing which I want to say on this occasion about the security in the lake, Uganda, Kenya and Tanzania are members of the East African community. They are members of the East African community. And they have already started a process of having a union, some kind of federal system that will bring together the nations of East Africa, East and Central Africa. And the community is growing bigger. The Democratic Republic of the Congo is there. Sudan, South Sudan is there. And recently, even Somalia became part of the East African community. It does not augur well. And looking into the future, it does not look right that this common resource, if Kenyans cannot exploit it as a common resource for the community, if Tanzanians cannot be able
to use this resource as a common resource for the community. If Ugandans cannot use it as a common resource, then it shows that the will to have a union for East and Central Africa, a federal system, it shows that the road is still very far. Wasundo Ramogi owuok Siaya odhi ane gwenge mag Nyamira kama kuyo nokwako gweng ma Serembe County ma Nyamira e kinde ik mar Edina Mora kod nyithinde ariyo bang' yuore nenegogi e gweng ma Marani e kaunti ma Kisii tarik 15 dwe mar 11. Edina ma jahigni 27 kod nyithinde Quinta Kemunto ma jahigni 4 kod Dismas Mark ma en wuode ma jahigni 2 ne onegi kod yuore ma iluongo ni Alex Ayata ma bang'e to nochiwore lwet obila ma Rioma. Anyuola kod wede mane oyuoro ikno kwayo obila mondo tim nonro mapiyo kendo chiwo ondamo mager kata kawo ondamo mager mar chik mowinjore ne jal manotimo tora makamano. Bende gikwayo gai mar obila Jafet Koome mondo keto kenge mag jiwo arita e gwenge ma Kisii ahinya e kinde mag nyasi mar giko higa. Mimi nimeshuhudia kwa siku ya leo, sitasahau kwa maisha yangu yote. Zaidi naomba Mwenyezi Mungu pia yeye uwezo akaweza kuweka hao mahali peponi penye anastahili. Tunaomba serikali ya Rais William Ruto iweze kuingilia kati na ile upelelezi unaoendelea juu ya haya mambo yalifanyika uweze kukamilika kwa njia ya haraka sana, ili sisi kama familia ya Mzee Nyairo tupate haki, ili pia hata kama haki itaturudishia wale wenzetu wazuri tunaoenda kuwapumzisha katika siku ya leo, lakini kidogo itatufariji. Wakati nilipigiwa simu sistangu amelala na watoto na si kifo ya kawaida, ni usuni, but tunasema asante kwa watu wamesimama na sisi kuanzia mwanzo hadi saa hii. Tunaambia Inspector General achunguza hayo maneno ili hii maneno ishe haraka, na justice delayed is justice denied. Si ndivyo watu wangu? Tunataka yule mwenye alifanya maneno saa hii tunasikia angekuwa ameshafungwa maisha. Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV dani wakao yuyo mar mokwongo parni ma en higa mar 2 mar Ramogi TV nyakwa Ramogi dhialo yamo kama odiochieng' machal kama higa mar 2021 ne odiochieng' mang'isi ni wendo ne odonjo kendo nonyuol nyathi manyien. Wendo nodonjo e odi kendo wendo nodonjo e gwenge mopogore opogore. Wendo ni iluongo ni Ramogi TV. Omiyo higni 2 mar tich maleo kendo makare lendo mong'ith gi chenro ma ni e ondamo mamalo. Miyo iseyudo puonj, isebedo gi ng'eyo kendo iseyudo mor ngimani kinde ka kinde. Gi kinde ne nyakwa Ramogi kapok adhi e yweyo, ano ka Jacob Zumo tiende mar Kisumu Jola, mano Kisumu West Jola wacho ni oneno Ramogi TV yo makare. Kasto happy birthday to Ramogi TV. Gima kawuono afwenyo en ni kare El Nino PM gi osuru miyo watwe uru mana lamo juthuru amatek maniluongo ni Akol Messi kawuok Thimbi Choenge gwenge mag Migori kocha. David Makemo aka Utino Small wachone Ramogi kawuok e Yadh Ngera Suna East kendo wacho ni Migori County kanyo hayo maber ne jolendo kod joneno te mag Ramogi TV. Ramogi TV at 2 erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Aneno kae ndi bende Paul Okuto mar Karombe School Pochge Park ne Ramogi TV kuom tayo tijgi maber higni 2 koro. Erokamano. Mimi ni Noah kutoka Ogando. Mimi ndiye nimeandika hiyo SMS kuhusu maji. Okay, wakangeni SMS kuhusu maji na en mane. But ageno ni NHL kuom SMS mamulo weche motenore koda koth mamedo chue e pacho ka. Erokamano ahinya. Happy birthday Ramogi TV. An kuri nyaka giko Josuodo Uyoma wacho kamano. Erokamano ahinya ka imedo kete Ramogi TV ka. Ano ka japuonj japuonj Jared Nyakie bende wacho ni en kod wakino neno Ramogi TV yo makare. Wacho ni kawan Carl Resort e chenro mar Friends of Nyamita Tournament ema wantie. Okay, mano kalore kod japuonj Jared Nyakie. Kabende no ka director Ochingo Mwa bende ni koda weche manyien mag Migago. Yiena mondo akaw yuyo mara mokwongo gi kanyakwa Ramogi pod wan gi weche manyien mamoko ka duogo med mana kete Ramogi TV.
lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bisna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1 day old babies. Angoma kelo cancer. To bethieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. People crave is the different. They crave the exotic. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajwang sukus. Kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Uwake. Yinga en Papa Vike. Wokich, kichario, kichadek, kichangwen, kichabich. Sapar. Vile kapaga beach na kasapaga rio. Warom. E kinde nyasi mar dhialo, rwako igario kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Kokel to korisiro. Tuwachani hurara. Wabo bedo gi jothumbe kaka Jangolo mari kaka talanta. Chakre saboro, nyaka saparo dhiambo. Maliet, maduong'. Happy birthday Ramogi TV. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Nakoromogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Obila e boma ma Diani e kaunti ma Kwale dwaro mondo omak achije ma ichich ni ne omonjo jotije kachiel kod ketho mwandu e magawa ma Paino de bomano. Okila ma ochung'ne magawano Nick Ndeda olero ni obila nokawo thuolo malach kapok otimo gimoro amora ne achijego ma kwan-gi kalo 200 mane omak kod wang' dede ka monjo magawano kendo hinyo moko kuom jotije makanyo. Wachore ni monjno ne otim kod maundu mane oro kata jo maundu mane oro kod bengi moro mageto podho kar magawano.
Sasa kuna baadhi ya staff wengi sana hapa tuliumia kupigwa na magongo na mawe. Kiwa mimi mmoja wapo ambao niliumia hapa na jiwe. I've never seen anything like this in Kenya. The attackers acted with complete impunity, savagery, no regard for the law or the court-ordered injunctions. We have comprehensive CCTV footage, and the scenes are unbelievable. Shocking, distressing, sad, just unbelievable. We are also very keen to know who sent them. This hotel has been in operation for years. They've never been attacked, and especially not this level of violence, aggression, and iron-fistedness that we witnessed here the other day. So my client's appeal is to the good people of this nation to join them in calling for speedy resolution. Businesses cannot be sustained this way. Ramogi jotelo mawuok e gwenge mag Aloitoktok e kaunti ma Kajiado medo chwalo kwayo ne sirikal mar yie mondo gitong' yiende ma osetegno kendo ma medo kethore e bungu ma Aloitoktok mondo chiw thuolo ne pith mag yiende mamoko. Ka otelnegi kod Emmanuel Mayani, jotelo go wacho ni bungu no pong' kod yiende kendo onge thuolo mar pidho yiende mamoko. Gilero ne sirikal onego chiw thuolo mar ng'ado yien ma osetegno mondo ginyal pidho yiende mamoko. Jotelo go bende ne oyango ni yiende ma osetegno medo kethore kapok okelo ber mora mora ne jodak makanyo ma oseketo mwandu magi chiwo arita ne yiende nyaka gitegno. Right now as we are talking, the Aloitoktok forest has no backlog. We have closed, we have planted everywhere. And actually we are asking, or we are requesting the government to open up the felling so that the area that is much over mature, because we have 100 hectares of cypress that are over mature, and so we are asking the government to open up so that the felling can be done, so that we get also to make sure that those areas are replanted. Tunaangua miti ikatwe tena. Sisi hatusemi tuharibu mazingira, lakini ni kwa nini tuoteshe miti na tuinvest pesa mingi na hiyo miti ikae miaka 50 alafu ukuje ianguke, ukipasua ndani imekuwa shimo. Haina haijatufaidisha chochote. Lakini ikifika mahali ni ya kuvuna, tuvune na tunapanda ingine. Ili tusikule tu tunaweka resources, tunasema tupande mite, tunaweka forest, lakini inakuja kuwa hakuna faida tunapata. Jolonyi weche mag jamni kwayo tend counties mondo orangi yore mag duoko thieth mag jamni e county magi mondo ojiw kinda mag jorit kwe kedo kod kuo mar jamni. What I would suggest, the system is purely veterinary system. Veterinary services have been devolved. And from where I sit, I can comfortably say that veterinary services have collapsed. And therefore, today, the easiest thing to steal in this country is livestock. Because unless the owner finds you stealing, it cannot be traced. How to stop this? One is to ensure that we involve veterinary paraprofessionals in livestock theft. And while we are doing that, the county governments must ensure that slaughterhouses are registered. Currently, we have slaughterhouses that are not registered. They are just operating. And even in the few that are registered, there are no meat inspectors. Governor mar County ma Meru Cecily Mbarire ogolo chik ne askeche ma county matiyo e county no mondo mi bolre kinde ma gichwalo chenro ne jopiny. Governor Mbarire wacho ni ok odwa winjo bura mora mora wi askeche county ma sando jopiny e kinde ma gitimo tijgi mar choko osuru. Koloso Embu Stadium e kinde mane opodho askeche 155 mano sidh kondo tok tiegruok mar jumbe ariyo. Mbarire wacho ni giketo geno kuom askeche go mondo ochok bilion 1 e county no. County ma Meru osebedo katiyo, county ma Embu osebedo katiyo kod lony manyasani mar choko osuru
kata kokalo kuom simu gino ma osemiyo kwan mag osuru michoko e kaunti ni omedore nyaka kowuok e milion 350 nyaka 600. You can tell somebody to do the right thing. Unaweza caution mtu lakini tumia lugha ambayo ni respect. Kwa hivyo hatutaki kusikia umeenda kupigana na mtu, hatutaki kusikia umetusi mtu. Just do the right thing. Ukipatikana unachukua hongo, ukipatikana una support watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Ramogi mano gavana ma Embu Cecilia Mbarire kaloso kotende kod weche mag choko osuru e kaunti no kendo nyiso askeche mag kaunti ma Embu milongo ni kanjo mondo mi oti kod bolruok mathoth e kinde mag cholo chenro magi ne jopiny. En gavana mar kaunti ma Embu Cecilia Mbarire. Migago mar pur e kaunti ma Kajiado kaachiel kod riwruok matayo weche mag chiemo kod pur FAO ochako chenro mar pidho chiemb jamni ma gin godo gigeno ni biro jiwo pith mar jamni. Yangore ni chenro mag chiemo mag jamni ma jamni chamo osebedo ka en chandruok maduong' kata bedo ni kaunti ma Kajiado ni kod nyalo kaachiel kod migawo maduong' mar chwalo pith mar jamni. Chenro ni geto kelo kony ne jopith e yor neno ni nitiere chiemo moromo ne jamni kaachiel kod chiwo thuolo mar tiyo kod lony manyasani ne jous jamni. And having such a document will be able to guide the county, will be able to guide the implementing partners and any other value chain actor from the farmer all the way to the people who are going to utilize those feeds. It's going to give them a guide. It's going to show them that this is what is needed, this is what is lacking. We know that Kajiado County is deficient of feed at -34%, and we hope that this strategy will provide the county with the necessary strategies and plans that will increase the productivity of beef production. We also look at this document as an investment vehicle at the county. We are also opening up ways of how we can actually ensure that we have investment areas where we can invest into other fodder crops apart from the pasture, which has actually been people have been relying on. So we are hoping that through this strategy we'll be able to increase the livestock productivity and, if possible, ensure that we change the livestock keeping from the traditional way of keeping livestock to commercialized way of keeping livestock. Nonro ma otime kaunti ma Mombasa yango ne kwan atamalo 45 mag masiche mag apaya gin mago matimore giko dira chakre tich abich nyaka Jumapil. E nonro no thoth masiche timore kar saa 8 kod saa 10 mar odhiambo ka kwan mathoth mag jogo moyange ni wito ngimagi gin mago mawuotho gi tiendgi. E lipod no motim gi riwruok mar Bloomberg Philanthropies e kind higa mar 2019 nyaka 2022 kwan atamalo maromo 78 mag jogo ma wito ngimagi kaluwore kod masichego tainya gin joma chuo. E sechego bende kwan mathoth mag jogo ma wito ngimagi higa mar 2022 gin mago manie kind higni 20 kod 29. Achiel kuom gigo magikone nyayo masiche en ni thoth jowuoth ok dwar tiyo kod olalo mag ng'ado apeyni ma idendo ni flyover ka joriembo moko bende ok dew chike mag apaya. The biggest challenge that we have right now is existing footbridges. People don't use them. So there are better ways. In fact, even in the designs that were being proposed for the Bombolulu Road, it has a lot of footbridges. We have our reservations on a lot of these matters. But more important than anything else, it is not an issue of telling pedestrians to stay away from their lane, but it is to tell the cars to stay away from the pedestrian lanes. There's a difference there. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers okoni nyaka gibed jokanyo mar komiti marango thieth e rang'eny mapiny mogik kaluwore gi chik mar Primary Health Care Act. Ka otelne kod jakom margi Peterson Wachira, riwruogno koni migawo mar thieth nyocha ne otimo andika ne 10 counties
ewi ji mawinjo bed ni gin jokanyo mag komiti ka jochiw thieth to ne ok oket elai gibuogo dhi ng'anyo poni ok odew dwaro margi kamoriwo winjruok ma kanyakla kata CBA mane gichwe kokgi kod migawo mar thieth kinde mokalo. Clinic officers are the clinicians, the primary clinicians at the primary care level. But when it comes to the constitution of these committees, we have seen a very unpopular circular from the Ministry of Health advising the counties to form these committees with the exclusion of clinical officers. And you know, it's ironical. You wonder, how do you expect that you are going to ensure efficiency and effectiveness of primary care networks when the people who actually carry the burden of health at that level are being excluded from decision making on the same? The ultimatum is for three things. One is for the CBA, number two is for the promotions, and number three is for the PCN committees. If any of that is not addressed within the 21 days, I can assure you we are starting the year with a strike. Riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya koro wacho ni report mogol kod komiti ma onochiw kod jatend piny ewi tije mag obila ne okumulo malong'o weche mag rito ratich oganda, tiyo kanyachiel kod oganda e keto arita makare kod gwenge kod chiwo paro matut mag kedo gi mibadhi. Kaka Simfreson Kinda lero, riwruogno koro dwaro mondo jatend piny oyaw ripodno mondo jokanyo oyud thuolo mar none kendo nywando pachgi e bero chenro mag obila ma pacho ka. Kaput manochiwo kod jatend piny William Ruto chiwo lipot margi ewi chenro mag bero bad migawo mar obila. Riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya owuok oko mar wacho ni lipodno korango matut weche motenore kod ratich oganda kaachiel kod chiwo paro malong'o kaka inyalo tiek chin mibadhi mokwako migawo mar obila e pacho ka. Kane giloso kod jofwambo, riwruogno wacho ni jokenya mathoth osebedo ka kale matek e lwet obila kamoting'o gocho, nek makayiem, lal makinde ka kinde kind sandruok mamoko. Riwruogno wacho ni apud jatend piny ok ochiwo paro malong'o ewi kaka inyalo tiek sandruok mar oganda e lwet obila. It is somewhat strange that we have not seen any mention of the assault, the unlawful use of force, the torture, the extrajudicial killings and the enforced disappearances that bedeviled the NPS during 2023 and the Maandamano protests. Penchike namba 244 kare mar chiwo thuolo ne bad migawo mar obila mondo ji winjruok makare kindgi kod jopiny. Riwruogno wacho ni apudno motelnegi kod David Maraga okomulo wach mar nywako oganda e konyo keto arita makare gwenge. We recommend that the government and the police provide adequate resources to implement community policing and operationalize the county policing authority as provided in the law and as ordered by the High Court in Nakuru. This remains a pivot platform for interaction between the county government, citizens and national security agencies. Kata bedo ni apudi no wuoyo chin mibadhi mokwako bad migawo mar obila, riwruogni wacho ni paro manochiw than kendo ok mul chenro moketi mar tieko chutho mibadhi mokwako bad migawo ni. Further, the Police Reform Working Group recommends the National Police Service implementations the provisions of the Bravery Act 2016 immediately by conducting a corruption risk assessment within the service and rolling out an anti-corruption strategy to manage all identified risks. Riwruok mar jokanyo mar Police Reforms Working Group Kenya bende okwedo chenro ma piny owacho ni godo mar nywando rowere mag NYS kaka achiel kuom grube jolweny e pacho ka. There are credible allegations, of course, that some of our senior politicians are given quotas of persons to be recruited into the NYS, and that has gone on for more than 3 years now. We recommend that National Police Service applications be completely to all qualified persons, noting that the service as an officer is a larger calling and the national security issue is important. Wach mar pogo tij obila kod mag bad sirikal maduong' keto chenro makare mag thieth ne obila kod medo obila osara gin moko kuom gigo mar riwruogni bende osiro. Jatend piny William Ruto noyudo lipod ni tarik 13 dweni kapod irito mondo gol wach ne mogik ewi paro manochiw. Simfreson Kinda, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV, mano bende makelo weche ma bende wadhi godo nyime kawa kao yio marwa mar ariyo.
Kamedo singo ni pod wan ka gichiwruok manwa chiwo dichieng' mokwongo ne wabiro mi weche manyien ma ong'ith kendo mamiyo ibedo gi ng'eyo kuom gik matimore e konde duto mag piny mangima. Ne wang'isi ni wabiro bedo wang'i iti nyakora Ramogi bende ka wang'iyo ni kendo waluwo ni wachiko itwa kendo wafwambo ni mago ma miyo ibedo kod ng'eyo. Miyo in ma pod ikete Ramogi TV erokamano ahinya. Ramogi TV, I'm watching live from Uganda. Iluongo ni Hafsa. Wacho ni entiere Uganda, erokamano ahinya. Ezra nena malera ahinya ka entiere ruwe, erokamano Ezra. Achieng' ka nitiere Kisumu aneni maber, wacho ni mos ni baba ugi mama u ka gin koyani Lambwe. Asante sana. Mulika uo Homa Bay Kochia, wacho ni weche manyien mag Migago yo makare. Kasto kaneno ka Slovoda Shata ka uok Nyasoti Magunga e Homa Bay County. Amor gi chenro mag Ramogi TV mang'eny, wacho kamano. Bravon Chantel, Wood Queen, and King, the Prince, but not in wacho ni Wood Suba, kantiere Bondo, wacho ni piny okue, koth ema PM gi piny, karakamano wan masawa, erokamano ahinya. Veni kutoka Wendo Ramogi inatamba huku vizuri sana, tunawapenda wote, erokamano ahinya Veni. Ankuri nyaka giko, Odiwa Orwa, wacho ni happy birthday Ramogi atu. Erokamano ahinya. Chanel kawuok Kano neno Ramogi TV makare. Bati Betty kawuok Bondo bende wacho ni Bati happy birthday ni Ramogi TV mora ahinya. Hawi maber njolendo kod Ramogi TV. Tekla kawuok Waondo emoro teno. Kaso ng'ato wacho ni arito Bondo malich. Hello, happy birthday to Ramogi TV, okay? Mago gin mana makuko mote mamedo donjo nyakora Ramogi e weche manyien mag Migago. We wakaw yueyo kendo gi kanyo nyalo medo oro na ote kapok ka ng'ati ka nyalo somo gi kendo e nambari 36000 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Kik idhi mabor. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowani can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Higni ariyo nyaka ne wabiye yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo, free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth mar Sena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Lakteche kod jolony e thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa achiel okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi.
I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer, kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni kuri irie tiendi ni talent kuru biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare, kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo ewi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima, to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people. Machiegni e Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Kama tim mar Harambee Starlets odiochieng' ma kawuono biro rakore kod tim mar Botswana e lap ma Nyayo National Stadium kochakore saa 9 e wang'e tuke mag laro tiko mar yuoro e tuke mag pinje Afrika. Timno ma jotuke duto osebedo ka timo ikruok margi e lap ma Kasarani ni kod geno mar yudo tiko mar tugo e tuke mag pinje Afrika. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba olero ni ikruok margi ni kare kendo loch nyaka yudre e tielo mokwongo kapok gidhi e piny mar Botswana e tielo mar 2 ka jaloch biro ng'ado tiko ma achiel kachiel.
Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba osingo ne nyi Kenya go mich modhuro pone gi ng'ado otiko mar yuoro e Africa Cup of Nations mar juma wakeni. Riwruok mar Extreme Sports komakore gi riwruok matayo tuke mag adhula e bade Manyamira olando mar bago tuke mag timbe aboro e kaunti no dwe manyien. Kaka yor dhialo higni 20 mar riwruok mar Extreme, tukego ibiro bagi kuom jumbe adek kochakore tarik 3 nyaka tarik 24 mar dwe mar 12. Moyawo timbe 32 kowuok e kaunti Manyamira biro tugo e tukego ka gikwayo lwasi makare mar gero mich mag rowere. We promised our young boys and girls that we know would bring we'll have a buzz of activities and we'll work together with all like-minded people to develop football not only in Nyamira but in our country. AFCON coming up in 2027. I'm hoping that we will take that opportunity to build the requisite infrastructure that will benefit generations to come. Our young boys and girls that we know. Akora magodonje motene kod weche mawuok e pinje maoko. Jaloch mokalo e okombe mar UEFA Champions League Manchester City nowuok chien gonde 2 kendo yudo loch mar gonde 3-2 e kindgi kod tim mar klab mar Leipzig